Mira, tenemos que hablar de. Tihan incido a acercarte una mujer, la mayor parte de lo que has. En Internet es basura y es transactional. Se basa en la idea de que si haces el movimiento correcto el enfoque adecuado puedes de alguna manera conquistar a una mujer pero el problema es precisamente la por lo que fracasando crees que la es algo que la haces crees que si ajustas tu agarre o la del abrazo o la forma en que te aleas activando un que libera el deseo, no es un pasaje. Y ahora mismo, caminando por ese pasaje como un elefante en una. Quiero que escuches esto de verdad la. No se basa en el desempeño, se basa en la ausencia de amenaza, y eso. Es el secreto, eso es lo. Que tu cerebro no te es porque demasiado ocupado tratando de ganar. La de los hombres se acercan a un abrazo con una oculta, aunque si subconsciente, una presente es una de toma, queers center su, queers estable seruna. Y tu cerebro, en su infinita y a menudo equivocada. Una cascada de sustancias que modifican tu lenguaje corporal lo suficiente como para que su sistema lo perciba como invasivo. Duo, lo intenta ser curioso, pero tú se ve traicionada por tu que hoy vamos a despojarnos de todo eso, vamos a analizarla. Del abrazo, vamos a disclosar el por. Qué, para que finalmente dejes de actuar como un. Intentando arreglar una. Y empiezas a actuar como un ser humano capaz de crear un espacio donde la. No solo surja, sino que florezca. Pero primero, necesitas entender por. Qué. Tu cerebro se equivoca, vimos. Qué sucede en tu interior, cuando invades su espacio personal esa burbuja invisible que mantiene el mundo area activa un sistema de alarma ancestral y muy. En su cerebro la. No le importan tus buenas intenciones. No le importa que leaves 20 minutos pensando en ese abrazo, su. Es la de un centinela hypervigilant que escanea el entorno en busca de amenazas, y un cuerpo humano que se acerca de frente con los brazos extendidos. Eso representa una amenaza potencial hasta que se demuestre lo contrario. Y el mecanismo es el siguiente. Al acercar, su cerebro realiza es una persona estable, tiene los pies en la tierra, hay alguna oculta, se percibe necesidad o ansia se percibe que buscas algo de ella, se activa el sistema nervioso. Los niveles de cortisol aumentan, puede que ni siquiera sepa por qué. Pero siente una ligera. En los hombros una. En la. Lo has sentido, ¿verdad? Intentas abrazarla y ella. No es que no la gustes, es que has activado su mecanismo de defensa, puede que sientas cierta resistencia a lo que viene. No pasa nada, porque la verdad es que la secreta que buscas no consiste en hacerlas entrar bien en el momento del abrazo. Se trata de que se sienta lo suficientemente segura como para dejar aflorar su propio deseo. Y el cerebro no puede centrarse en la. Cuando ocupado en la seguridad es una imposibilidad.
ESLO esto e quello del sistema nervioso. O. En estado de hidaluceo. En estado de descanso. Y. Si quieres despertarla. Tienes que hacer. Todo. Quien facilita el cambio del primer estado al segundo. Entonces. Solucionamos esto. Podemos influir en la respuesta y es algo que llamo el pivot seguro. De usted se precipitan al contacto, ven una oportunidad y se lanzan, creen que el impulso y es clave, pero en el momento en que aceleran, si la luna depredadora, aunque si sutil, el cerebro detecta esa velocidad, quiero que adopten lo llamo la de 3 segundos. Antes de iniciar cualquier contacto. Quiero que realicen una simple. Mento es una. De 3 partes. Primero. Sus pies firmes. Si se inclinan hacia adelante, su cerebro. Cielando en desequilibrio, y el desequilibrio cila una necesidad, la necesidad cila una amenaza. Segundo. Sus menos visibles. Una antigua de no. Tercero. Respirando con el abdomen, si su pecho. Tenso, sus neuronas española. Gritando. ¿Crees que esto es demasiado trabajo? ¿Que lleva demasiado tiempo? Mira, la verdad es que lleva menos de 2 segundos, pero en esos 2 segundos. Una acción no verbal. Potente que cualquier jalego, diciendo a su sistema nervioso, no estoy. Para recibir, estoy. Para abrazar, y eso. Esa es la. Del. Es como desactivarla. Incluso antes de tocarla, ahora entremos en la. Si el pivot seguro es la entrada, el anclaje profundo es la. Cuando finalmente te acercas, necesitas comprender el papel de la. Y el nervio vago, y el nervio vago es la. Principal del sistema nervioso. Recorre el pecho y el abdomen, cuando abrazas con un toque superficial solo con los brazos, sin contacto con el torso mantienes la. En la periferia, es social, es. Pero cuando crees una. De cuerpo completo el anclaje profundo. Estimulando el nervio vago, mecanismo esto desencadena la. De oxitocina, la hormona del. Este es el sustrato. De la confianza, pero. Es don te equivocas, piensas, veil, tengo que abrazarla fuerte. No si la abrazas fuerte. Imponiendo tu voluntad sobre su cuerpo. Creando un contenedor al que tiene que adaptarse, eso no es. Eso es. Y su lesser contraproducent porque genera una respuesta. Y el secreto. En la. Del peso suave no la aprietes. Tu peso, te conviertes en un objeto estable. En el que ella puede apoyarse. Como un. No se mueve para abrazar el viento. Se mantiene firme y permite que el viento fluya a su alrededor. Esa es la. Que necesitas proyectar, estabilidad, inmutabilidad, cuando ofreces tu apoyo, proporcionas un contenedor. Diciendo estoy. No me voy a ir a ninguna parte y no te pido nada. Esto permite que su sistema nervioso finalmente deje de buscar la salida, deje de buscar el truco, y en es silencio, en es. Donde la. Finalmente se ha calmado, las funciones corticales superiores pueden reactivarse, y.
Es lo primero que buscan esas funciones, pero no cualquier. Es la curiosidad de por. 七月缺 tan tranquilo, por. 七月缺 de repente siento esto, isa. Es momento de por. 七月缺 me siento. Esa es la chispa de la. While la creaste, sin hacer nada.